Preparation of aldehyde and ketone from nitriles by using a nitrile. Then Rosenman reduction reaction. In previous last lecture, there is a Rosenman reduction reaction and Stefan reduction reaction. So what is the reducing agent used in Rosenman reduction reaction? Palladium and barium sulfate. Okay. And in Stefan reduction reaction, stannous chloride SnCl2 plus HCl. Stannous chloride SnCl2 and HCl reduce the cyanide group. Cyanide, or it is also called as a nitrile group. Cyanide and nitrile both are same. They reduce by using a stannous chloride and HCl, and to form a imines, formation of imines, that is NH group, secondary amine, to form a secondary amine, and after hydrolysis of secondary amine, then to form a aldehyde group. The carbon which have a cyanide group, after hydrolysis, add that carbon to form a aldehyde group. Clear? Any doubt? Any doubt in Stefan reduction? No doubt. Then next one is a preparation of ketone by using a Grignard's reagent and by using a nitrile, cyanide or nitrile. Grignard's reagent reacts with cyanide or nitrile in presence of a dry ether. Then same reaction as per to carbonyl compounds. If carbonyl compounds reacts with Grignard's reagent, then methyl group or R group from the Grignard's reagent are attached to the carbonyl carbon. So in cyanide, R group attached to the cyanide, okay, and then to form double bond NMgX, and further hydrolysis to remove the ammonia from this and form the carbonyl group there. Clear? Then next one point is an preparation of aromatic aldehydes. Aromatic aldehyde. So important reaction, preparation of aromatic aldehydes. Preparation of aromatic aldehydes. First one is first one reaction from Itard reaction. Itard reaction. Preparation of aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde, that is benzene ring and aldehyde group C double bond OH, called as the name of this compound benzaldehyde, is an aromatic aldehyde, to prepare by using or from Itard reaction. Itard reaction. So if toluene reacts with chromyl chloride, what is the structure of toluene? Benzene ring, and there is CH3 group. Benzene ring and CH3 group. That is called as a toluene. And this one reacts with chromyl chloride. Chromyl chloride, CrO2Cl2, in presence of a carbon disulfide, CH2. Okay, this CH2 also used in reaction with phenol, with bromine in presence of a CH2. If phenol reacts with bromine in presence of CH2, then to form a product as
ortho and para-directing soda, and in bromine water to form a 2,4,6 tribromophenol. Okay, so only two reactions we use this CS2, ethyl reaction and in halogenation of phenol. Okay, so here this toluene reacts with chromyl chloride in presence of a CS2, then to form a first chromium complex, formation of chromium complex. आता इथं ॲक्च्युली 2 मोलेक्युल्स घ्यायला पाहिजे होते, बट आता बुकमध्ये जसं दिलेलं आहे आपल्याला ॲज पर टू बुक आपण जाऊया. ओके, आपलं जास्त एक्स्ट्रा नॉलेज तिथं यूज करायला नको. ठीक आहे. सो वी रिप्लेस द हायड्रोजन फ्रॉम दिस टोल्यून. जनरली बेन्झिन रिंगला ज्यावेळेस अल्काइल ग्रुप अटॅच असतो, लक्षात घ्या. अजून एक रिॲक्शन मी एक दिली होती, रिॲक्शन तुम्हाला पाठीमागं आठवते का बघा, आपण क्वेश्चन सॉल्व करत असताना. बेन्झिन रिंग तुम्ही इकडं ऑर्थोपॅराचे हायड्रोजन रिप्लेस केले होते बाय Cl ने, बरोबर. तिथं काय रिॲक्शन झाली होती, साइड चेन क्लोरिनेशन. आठवते का बघा, एक क्वेश्चन दिला होता मी. बेन्झिन रिंग इथाइल ग्रुपचे कार्बन आपण काय केले होते, रिप्लेस केले होते. अल्काइल ग्रुपचे हायड्रोजन आपण रिप्लेस केले होते, बरोबर. सो जनरली ज्यावेळेस बेन्झिन रिंगला अल्काइल ग्रुप अटॅच असेल, अल्काइल दॅट इज कार्बन चेन, देन वी रिप्लेस द हायड्रोजन ॲटम फ्रॉम दिस कार्बन. ओके, देयर इज अ साइड चेन सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ड्रिंकचा हायड्रोजन ऑर्थोपॅराचा हायड्रोजन रिप्लेस होत नाही, समजते. सो हियर वी रिप्लेस द हायड्रोजन बाय Cl, 2 हायड्रोजन रिप्लेस बाय द 2 Cl, सो ट्वाइस HCl बाहेर पडेल. अँड देन टू फॉर्म अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स that is benzene ring, then to form a chromium complex O, then CrOH, OCrOH, then Cl2, OCr. काय झालंय ना, OCrOH Cl2 to form a chromium complex. And this one chromium complex further hydrolysis means reacts with again water molecule, then to form again chromyl chloride. Again remove this group, reacts with water H3O plus, that is H plus OH minus. So OH minus attack on again this carbon, then to remove this group. So here attach, this one is carbon, here there is OH. Okay, from water attach of OH and remove this first one group. Then again the bond between OH, oxygen and hydrogen shift towards here to form here double bond. Then again this group shift remove from this, means both group chromyl chloride, both group remove from this, again to form a chromium chloride. And here to form benzene ring, then C, this one is carbon as it is, to form here double bond, and this one is hydrogen, C double bond OH to form a benzaldehyde. Clear? लक्षात आलं. सो दिस वन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, हे इथं लक्षात ठेवायचं. OCrOH Cl2 ग्रुप, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ओके, toluene reacts with chromyl chloride, CrO2 Cl2. Okay, this one hydrogen from the toluene replaced by here by a chromyl group, there is O2. इथं 2 molecules घ्यायला पाहिजेत ॲक्च्युली, बट इथं 1 molecule दिले, त्यामुळे 1च जाऊया. ॲक्च्युली रिॲक्टनमध्ये 1 molecule घेतले आणि
इंटरमिडिएट मध्ये 2 मॉलिक्युल्स तिथे घेतलेले आहेत, इथं 2 मॉलिक्युल्स कन्सिडर करायचे, बट लिहिताना एक्झाम मध्ये ॲज पर टू बुक 1 मॉलिक्युलच घ्यायचे. क्लिअर? ॲक्च्युली रिॲक्शन अनबॅलन्स होते, समजलं? हां, तसं आहे तसं, बुक बाय बुक. क्लिअर? राईट ऑन. So preparation methods of aldehyde and ketones are over here. Preparation of aldehyde and ketone. Okay. कार्बॉक्सिलिक ॲसिड आपण लास्ट एंडिंगला बघू. फर्स्ट याचं केमिकल फिजिकल प्रिपरेशन मेथड अँड केमिकल प्रॉपर्टीज संपल्यानंतर आपण ॲसिड स्टार्ट करू. ओके. सो प्रिपरेशन मेथड्स इथं ओव्हर झालेले आहेत. सो प्रिपरेशन मेथड्समधल्या important points is an Rosenman reduction reaction is important, VIMP. Stefan reduction reaction is VIMP. Itard reaction and Gatterman-Koch reaction. Okay, these 4 reactions are very important for the preparation of aldehyde and ketone. Clear? Any doubt? Okay, very good.